Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK trazendo pra vocês Dear Esther Landmark Edition. Esse jogo está disponível na Live BR por R$19, é o preço normal dele, mas ele já foi lançado com desconto por R$15,20. Esse preço está valendo até dia 5 de outubro, então aproveitem, caso vocês gostem do que vocês vão ver agora, aproveita para comprar esse jogo, tá bem baratinho. É um jogo bastante fácil de Gamerscore, ele possui apenas 10 conquistas. Se você terminar o jogo, você já vai liberar 500 de Gamerscore. Tem duas conquistas secretas que são: uma é você morrer de queda e a outra é você morrer afogado no jogo. Tem algumas conquistas que são... Tem duas conquistas que são relacionadas a uma espécie de coletável. Uma é você escutar todos os comentários do diretor e uma é você escutar todos os comentários in-game. Eu vou mostrar pra vocês o jogo aqui. As opções de áudio. Tem poucas opções, né? Você pode colocar alterar os speakers aqui, caso você tenha um home theater 5.1 ou uma TV estéreo com quatro caixas de som. Eu vou botar 5.1 porque o meu headset é Dolby Surround. Aqui as legendas do jogo, você pode ativar ou desativar. Eu vou deixar desativadas para a gente poder aproveitar melhor o visual do game. É um jogo graficamente bem bonito. Tem a opção de vídeo aqui, que é brilho. Campo de visão do jogo. E crosshairs, que é a mira, para você centralizar uma mira. Não vejo necessidade de ter uma mira. Acessibilidade horizontal e vertical. Tipo de visão normal ou invertida. E é isso, opções básicas do jogo. Eu vou dar um new game para mostrar para vocês. O jogo tem Stage Select. Eu vou desativar o comentário do diretor, cara, porque é muito ruim você jogar com alguém falando. Esse jogo eu acho que ele é mais para ser jogado em silêncio, aproveitando o gráfico do jogo. Depois eu vou jogar com o comentário do diretor, tentando coletar todos os comentários do diretor para pegar a conquista que vale 150G. Dear Esther, I have lost track of how long I have been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting Dear Esther é basicamente um jogo de exploração, né, de caminhada. Um simulador de caminhada. Muito bom de Gamerscore, galera. Acho que dá pra fazer 1000 nele bem tranquilo. Os controles do jogo são bem simples. O gatilho você dá zoom. Infelizmente não tem um botão de corrida. Todos os botões, basicamente, que eu estou apertando aqui, todos dão zoom. Ele tem uma conquista que é você coletar todas as urnas do jogo. São 4 urnas, se eu não me engano. Escutar todos os comentários do diretor e todos os comentários do personagem do game. Essas aí são mais complicadas de fazer. Basicamente, você terminando o jogo, você vai liberar 500 de Gamerscore. Se você conseguir morrer afogado... Vou ver se eu consigo fazer isso agora. Vamos ver aqui. Acho que já foi, hein? Come back. Foi. É a primeira conquista. Que é uma conquista secreta. Afogue-se uma vez. Bom, já foi. E tem uma outra que é morrer de queda. Aí, mais pra frente durante o game, deve ter algum lugar pra morrer de queda. Vou dar uma explorada aqui. Então, essa narrativa que a gente está escutando aqui, você tem que encontrar todos os pontos do jogo onde tem essa narrativa. É uma espécie de coletável, né? Então tem que explorar o jogo bastante.
E a outra conquista, que é os comentários do diretor, é só você ativar aquela opção no começo do jogo de comentários do diretor, que vai aparecer um balão. Em todas as partes onde tem comentários do diretor vai aparecer um balãozinho. Aí é só você passar por cima do balão, você coleta o comentário do diretor. Aí fica mais fácil, fica um coletável mais visível. Eu não quis ativar o comentário do diretor, porque eu dei alguns... Eu comecei o jogo com o comentário ativado, então fica toda hora o diretor falando alguma coisa, então acho que quebra muito o clima do jogo. Um jogo mais focado na narrativa e na trilha sonora. Então vou fazer um primeiro gameplay procurando as narrativas do jogo, jogando o jogo como ele tem que ser jogado. E depois eu faço um segundo gameplay procurando os comentários do diretor. Tentar fazer os 1000 de Gamerscore dele. Então até o dia 5 de outubro esse jogo está disponível na live por R$15,20. Acho que é um preço atrativo, um preço bom. Acho que vale a pena. A média de gameplay dele é 1 hora e meia para terminar. É um jogo mais para você apreciar a paisagem, curtir a narrativa. Was so ill they gave up what little hope they could sacrifice. They cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats. Tem um visual bonito o jogo. Or impose a cordon of protection. Ó, aqui já dá pra fazer a conquista de se matar. Along with its hosts. My lines are just for this. Tudo por conquistas. Mais 50G. The infection is not simply of the flesh. Aí, mais 50. Você morra de uma queda de um precipício uma vez. Umas 2 secretas já foi. O jogo tem uma jogabilidade bacana. Ele flui bem. Felizmente o personagem não corre, né? Se ele corresse, acho que melhoraria um pouco a dinâmica. I quote directly. A motley lot with little to recommend them. Já foi 100 aí de Gamerscore. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most god-forsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, Espero que eu esteja indo pro lugar certo, né? It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Visual do jogo muito bonito, cara. Tô gostando. Faltou a corridinha, né? Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Acho que tem que chegar naquele farol lá. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm.
Botãozinho de corrida. Ia ficar show. O velho. O velho. Acho que eu tenho que chegar naquele farolete lá, né? Acho que eu tenho que ir por cima. Tem que subir aqui. É, ele não volta. Será que dá pra ir pela água? Pelas pedras? Pelo rasinho aí. Oh. Deu pra ir. Oh. Tudo bem. Eu morri. Ai, ah. Ah. Por aqui? Dá pra ir próximo do barco? E... É, cheguei no limite do mundo. Meu Deus, o que que eu vou fazer, cara? E agora? Tá bom, vai. Não posso voltar. É pra cá? Aqui não vai. Sobe nessa pedra. Não tenho poder pra subir, não tenho poder pra pular. Mamma mia. É pra cair aqui e subir e voltar? Vou tentar voltar aqui. I dreamt I stood in the center of the sun, and the solar radiation cooked my heart from the inside. My teeth will curl, and my fingernails fall off into my pockets like loose change. If I could stomach, I'd eat, but all I seem capable of is salt water. Were the livestock still here, I could turn feral and gorge. I'm as emaciated as a body on a slab, opened up for a premature source of death. I've rowed to this island in a heart without a bottom, all the bacteria of my gut rising up to sing to me. O barulho do vento tá legal, hein? Uou. Vou dar um belo pulo aqui, hein?
Suspeitei desde o princípio. Loading. Conquista. Donnelly. Dear Esther, Primeiro I capítulo. have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and cross-reference them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Pianinho. Tem um cemitério de barcos ali. Ah. All night the boy has kept me lucid. I sat when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island. I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He's mute and he's retarded, and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf-mute. In many ways, we have much in common.
There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Eu só queria correr. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Is this what Paul saw through his windscreen? Not Lot's wife looking over her shoulder, but a scar in the hillside, falling away to black forever. Eu vou dar um belo pulo aqui. Tem uma casa lá, ó. I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. When the oil lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it.
Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Opa. I'm full. What to make of Donnelly, the laudanum and the syphilis? It is clearly not how he began, but I've been unable to discover if the former was a result of his visiting the island or the force that drove him here. For the syphilis, a drunk driver smashing his insides into a pulp as he stumbled these paths, I can only offer my empathy. We're all victims of our age. My disease is the internal combustion engine and the cheap fermentation of yeast. Olha. Querem me matar de novo. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. Eu tive uma unha encravada há uns anos atrás. Isso gerou um grande problema na minha vida. Era eu e aquela unha maldita. E blá blá Climbing blá down to the caves, blá I slipped and blá fell and blá. have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the Bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. My femur. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Justamente o único osso que eu quebrei do meu corpo foi o fêmur, que ele acabou de falar. Uma mala aqui. O maior osso do corpo humano é o fêmur, da perna, do joelho até o quadril. Vou entrar nessa caverna, diabo. A caverna. A caverna do Didi. Uau. I fall. Será que é mais um capítulo? Senji,
The Boy. Capítulo 2. Donnelly's addiction is my one true Mais 2 constant. capítulos aí pra terminar o jogo. Although I wake in false dawns and find the landscape Mosquitinho changing, desgraçado flowing aqui constantly enquanto. through my tears. I know his reaching is always upon me. Ai, o homem que anda mais... É o cara mais lento do mundo. Podia correr, né, cidadão? Ó, que maneiro. Pra cá. Vamos ali, né? Tô achando que ali vai acabar a fase. There is no other direction, no other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside, for one last drink in your trembling hands. Suba. Opa.
Uma vela. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. I will hold the hand you offered to me, from the summit down to this well, into the dark waters where the small flowers creep for the sun. Headlights are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney.
Pô, jogo bacana, os cenários, o som. Muito bom o jogo, cara. Tá uma imersão. É claro, é claro que é um jogo pra se jogar uma vez só na vida, né? Mas tô gostando. 150G. Agora é a última fase. Das urnas aí que são os coletáveis, eu não encontrei nenhuma. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Tem alguma coisa ali. Grande nada. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Bah. Eu só queria correr. Leve, solto. Um menino da vila. There were chemical stains on the tarmac, the leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been traveling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic.
From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers, and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Tem alguém ali? I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Ninguém.
only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Rapidão. Cheio de fumaça, cara. The stones in my stomach will weigh me down and ensure my descent is true and straight. I will break through the fog of these godforsaken pills and achieve clarity. All my functions are clogged, all my veins are choked. If my leg doesn't rot off before I reach the summit, it will be a miracle. There are 21 connections in the circuit diagram of the anti-lock brakes. There are 21 species of gull inhabiting these islands. It is 21 miles between the Sandford Junction and the turn-off for home. All these things cannot, will not be a coincidence. I have dredged these waters for the bones of the hermit, for the traces of Donnelly, for any sign of Jakobsen's flock, for the empty bottle that would incriminate him. I have scoured this stretch of motorway 21 times, attempting to recreate his trajectory, the point when his heart stopped dead and all he saw was the moon over the Sandford Junction. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all, and it was not his fault. It was the converging lines that doomed him. This is not a recorded natural condition. The gulls do not fly so low over the motorway and cause him to swerve. The paint scored away from his car in lines like an infection, making directly for the heart.
We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Estou voando. Eu virei um pássaro. Come back. Última conquistinha 200G. Acabou. Bacana o jogo. R$ 15 aí, acho que vale a pena. Pelo menos pro Gamerscore. Gostei muito da parte sonora do jogo, bacana. Jogabilidade bacana. Infelizmente o personagem não corre. Eu fiz 600 de Gamerscore. Faltou a fazer de 5.000 passos, tá em 92%. E de acessar todos os pontos de voz, né, que são onde o personagem comenta, tá em 94%. Achar as urnas também faltou. E os comentários do diretor que eu tenho que ativar para jogar. Um jogo legal, bacana.
O preço normal dele é R$19, está por R$15,20 até o dia 5 agora. Vocês têm mais 5 dias aí para aproveitar essa promoção, ele já foi lançado em promoção. Gostei do jogo, bacana. Infelizmente tem essas coisas coletáveis, né? Eu acho que não tinha necessidade de ter. Acho que deveria ser 1000G só por jogar mesmo. Experiência bacana, jogo legal. Agradecer ao Jacob aí por ter mandado o código. Gameplay aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Achei legal, achei interessante. Agora vou jogar de novo pra tentar pegar as conquistas que ficaram faltando. O primeiro gameplay do Dear Esther, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa uma curtida no comentário, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. Recomendo, gostei do jogo. Beleza? Vou continuar jogando aqui pra galera do Twitch. Até a próxima.